ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿತ್ ವಿವರಣೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4-5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ನಾ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಓದಲು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಸಿ, ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್. ಇದು UPPCLನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ 1940, who proposed that a program is stored electronically in a memory device in a binary number ಅಂದರೆ 0 ಮತ್ತು 1 format, so that the instruction could be modified by the computer. Next question. In 1950, a mathematician and a computing pioneer proposed the imitation test. Answer is A, Alan Turing. The Turing test, also known as the imitation test game, is a test that assesses a machine's ability to exhibit intelligent behavior that's indistinguishable from a human. The test was developed by Alan Turing in 1950. The Turing's imitation game was the base of AI. AI ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ AI ಭಾರತ ಐ ಥಿಂಕ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇರಲಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ CPU registers is used by ALU to store operands? Answer is C, accumulators. An accumulator is a type of register for short-term, intermediate storage of arithmetic and logic data in a computer central processing unit. CPU, it means central processing unit. Which computer components interconnected by a system bus? The right answer is C, CPU and RAM. A system bus connects the CPU, RAM and input-output devices. It contains data, address and control information like CPU speed and memory size. System bus speed is an important part of computer performance. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಏನು ನಾವು ಆಡೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬಸ್. Which of the following statement is correct about Windows operating system? The right answer is A, Windows NT supports primitive multitasking. Windows NT is a graphical operating system produced by Microsoft, the first version of which was released on 27 July 1993. It is a processor independent multi-processing and multi-user operating system. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಮುಖ ಕೆಲಸ, ಮಲ್ಟಿ-ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ. ವಿಂಡೋಸ್ NT supports primitive multitasking. Windows 10 was released to manufacturing on July 2050. Windows 10. So the operating system, OS. Next, CPU is the main component of the computer. Which of the following is the full form of the CPU? So it was easy one. The right answer is D, Central Processing Unit. Not computer, it's the Central Processing Unit. A CPU, Central Processing Unit, is the primary component of the computer that performs most of the processing tasks. It executes instructions from programs and manages data within a computer's memory.
Next, the electronic device that can accept data, process the data, and generate output and results store for a future use is called computers. Computer is an electronic device that can be programmed to accept data ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ತೋರಿಸುವುದು ಈ ಥರ. A computer along with additional hardware and software together is called a computer system. Next, which of the following is the basic function of a computer? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲಸವೇನು? ಸರ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿದೆ? ಸೊ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನದು ಎ ಬಿ ಸಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Whatever information it has stored, it can access there. It has no emotion, it has no feeling or desire of its own. So computer is an automatic electronic machine that accepts data, stores it, analyzes it according to the given instruction, and outputs the analyzed result as required. There is no emotion on it because it works only within the given program. Next, which one of the following statement is correct about the computer? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳಿಕೆ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ರಿಟ್ರೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಆನ್ ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಬೈನರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ 0 ಮತ್ತು 1. ಸ್ಟೋರಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 6 ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯು, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಮಾನಿಟರ್, ಸ್ಪೀಕರ್. ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್. ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯೂನಿಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, this was usually a set of wires that links the CPU to the RAM and to the other places. If the CPU want to fetch an instruction from a particular location in RAM, or want to write piece of data to a particular location in RAM, it put the specific location details on this bus. ಬಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈರ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಬಸ್ ಅದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್. The address bus is a communication pathway used by the CPU to send addresses to memory or input or output devices. It determines the range of memory locations as a CPU can access. The width of the addresses bus determines the maximum memory capacity in CPU. Can address, for example, 32-bit address bus can address up to 4 GB of memory, while a 64-bit address bus can address much more, up to several exabytes. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್? ಹೊರಗಿನ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್.
external switch ಅಂದಂಗೆ. In a computer system, an external bus allows data and instruction to be connected to the CPU and peripherals devices such as a storage device, input-output devices, and expansion cards. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್ USB, SATA, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ PCI. Which of the following is not a component of a central processing unit? ಸೊ CPU ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ in computer, a bus is a communication system that transfer data between components inside a computer or between computers. There are three main types of buses. ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ಲಗ್ ಏನಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ ಇವೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ಡಾಟಾ ಬಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್. The address bus carries the memory addresses of the data the address bus carries the memory address of the data that begin transferred. The address bus is a unidirectional bus. Next one, data bus. The data bus carries the actual data that is being transferred. The data bus is a bidirectional bus. So not bio, it is a bidirectional bus. Control bus. The control bus carries control signals that are used to coordinate the transfer of data between the CPU and the memory or input-output device. The control bus is a bidirectional bus. Next one, which of the following is not a computer component? ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ, ಪೇಪರ್. ಸೊ ALU, CPU, ಮೆಮರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ಸರ್ ಡಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸೊ ಇವು RRB ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಇವು. ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ರಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಸ್ಟೋರ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್, ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. All computer systems perform the following 5 basic operations for converting raw input data into useful information. ಕಚ್ಚಾ ಡಾಟಾವನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಡಾಟಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು 5 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ಟೋರ್, ಸೇವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ process, performing arithmetic operations or logical operations on data to convert them into a useful information. Then output process of producing useful information or results for users such as printed reports or visual displays. Controlling, directing the manner and sequence in which the above operations are performed.